Good morning. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to do the reading and explanation of the new lesson Meri Ma, lesson number 6, class 6 from the book MALHAR Hindi Patmala. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section. I surely reply back. If you like the video or the video is useful for learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. So before getting into the explanation, let's see the author introduction. So it is written by Shri Ram Prasad Bismil. लेखक से परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। Many revolutionary heroes, क्रांतिकारी वीरों ना revolutionary heroes has sacrificed their life in India's freedom movement or India's freedom struggle. So balidana sacrifice. So nariya heroic people has sacrificed their life during the freedom struggle. So स्वतंत्रता संग्राम ना freedom struggle, बलिदान sacrifice. सरफोशी की तमन्ना जैसे तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे. So this is very famous poem written by Ram Prasad Bismil which has motivated many people to fight against British. Ram Prasad Bismil, who wrote the song Sarfoshi Ki Tamanna, was also one of those revolutionary who has sacrificed their life during the freedom fight. You can go and check in the internet to get the lyrics of this song. मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया. So just he was 30 years old. He was hanged by the British government because his revolutionary act has created the awareness among the people to go against British. Hence, the British has hanged him so that people won't get motivated. लटका दिया means he has been hanged. असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे. असाधारण is not normal, is extraordinary talent. प्रतिभा is talent. So extraordinary talent இருக்கிற இந்த author Ram Prasad Bismil is a very good poet and also an author. So see, when he was born 1897 to 1927. उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही. So he has written many books among which his autobiography was quite popular. चर्चित ना, it was popular, it was discussed by many. उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है. So what we are going to read in this lesson, Meri Ma, is a part of his autobiography only. In the autobiography, the author Ram Prasad Bismil has talked about his mother. Indirectly, he is also talking about the motherland. Shri Ram Prasad Bismil बड़े ओनहार नौजवान थे. So Shri Ram Prasad Bismil was very promising youth. ओनहार या smart या talented. So he was very talented नौजवान youth. गज़ब के शायर थे. He was a very fantastic and wonderful poet. गज़ब is wonderful or fantastic. Shair is the poet. So Shri Ram Prasad Bismil was a very talented, promising young man who is also a wonderful poet. देखने में भी बहुत सुंदर थे and to see he was also very handsome. योग्य बहुत थे. He was also capable. योग्य ना, he was capable. जानने वाले कहते हैं. So whoever knew him, யாருக்கெல்லாம் அவரை பற்றி தெரியுமோ, कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते. सो इफ़ ही हैड बीन बॉर्न इन सम अदर प्लेस और सम अदर कंट्री और सम अदर टाइम ही वुड हैव बिकम द आर्मी चीफ. सो सेनाध्यक्ष ना आर्मी चीफ आயிருப்பாரு. அவ்வளோ टैलेंट இருக்குது அவர்கிட்ட. ये कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में. सो दिस वॉज टोल्ड बाय the famous freedom fighter Bhagat Singh. Do you know who is Bhagat Singh, children? Go and search in the internet to get more details about Bhagat Singh and Shri Ram Prasad Bismil. சிங் தான் பிஸ்மில் பற்றி சொல்லியிருக்காரு. அவர் வேற எங்கேயாச்சும் பிறந்திருந்தாருன்னா அவரோட टैलेंटக்கு அவர் ஒரு आर्मी चीफाவே ஆயிருக்கலாம். राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था. So when Ram Prasad Bismil was born, India was under the British control. So British ஓட ரூலிங்ல தான் இருந்தோம். So ஆதிபத்தியம் is rule. So யாரோட ரூலிங்ல இருந்தோம்? பிரிட்டிஷோட ரூல்ல இருந்தோம். So we were under British control.
बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते रहे. So बिस्मिल kept on fighting with the British for India's independence from the young age. So ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்தே அவர் வந்து he was against the British and he was willing to get the freedom. अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल भेज दिया and the British has sent him to jail और फांसी की सजा दे दी and also sentenced him to death. So அவரை தூக்கில் போட पनिशमेंट கொடுத்துட்டாங்க. जेल में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के अनेक अत्याचार सहे. So when he was in the jail, he was also suffering many tortures given by the British. ஜெயிலில் கூட அவருக்கு நிறைய டார்ச்சர் கொடுத்தாங்க. जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेज़ों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे. While he was in jail, he secretly wrote his autobiography. So யாருக்கும் தெரியாம चोरी छिपे ना secretly he was writing his autobiography, आत्मकथा ना autobiography and kept sending it out of jail without making the British to know about it. So Britishக்கு தெரியாம அந்த டெய்லி எழுதுறத அவர் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டே இருந்தார். उनके साथियों ने उन्हें प्रकाशित भी कर दिया. ஸோ வெளியே இருக்க அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பேனியன்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க அவரோட எழுதின ஆத்மகதாவை பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க. प्रकाशित भी करवा दिया में से पब्लिश्ड इट. इसका नाम रखा गया. ஸோ அந்த புக்குக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க? நிஜ ஜீவன் की एक छटा. ஸோ பர்சனல் லைஃபோட ஒரு பியூட்டி. ஸோ छटाना ब्यूटी. ஸோ निज जीवन पर्सनल लाइफ. इस पुस्तक ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए. सो दिस बुक हैज मेड द ब्रिटिश टू गेट शॉक्ड. होश उड़ा दिए से मुहावरा अदाவது ஷாக் ஆயிட்டாங்க. लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया. सो இந்த புக் பப்ளிஷ் ஆன பிறகு when the people started to read the books they became more aware and they got more anger on British. ஸோ அவங்கள அகெயின்ஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க अंग्रेज़ை and அவங்க மேலே இன்னும் கோவம் ஜாஸ்தி ஆச்சு. बढ़ गया ना मीन्स द एंगर हैज़ इंक्रीज. इस तरह आत्मकथा के कारण ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதுறதுனால अंग्रेज़ बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके. दो दे हैव गिवन द sentence of death but still due to this autobiography which has created a revolution and made the people to go against British, the British could not defeat Bismil. So என்னதான் அவங்க சாவடிச்சாலும் அவரை தோக்கடிக்க முடியல. The intention that he had in his mind was fulfilled through his autobiography. इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं. So because of this autobiography or through this autobiography, Bismil is still alive in our minds. So மஸ்திக்னா நம்மளோட மைண்டில் he is still alive. நம்ம இவரை பற்றி பேசிட்டு தான் இருக்கோம். இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கார். We are still talking about Bismil. आज भी ये आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है and even today this autobiography of Bismil inspires people. It motivates people. प्रेरित ना इंस्पायर पन्नது. क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? So do you want to read his autobiography? क्या कहा? Yes. तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश. So if you are saying yes, then this is a part of his autobiography, so which we are going to read in this lesson. So that was a quick introduction about the author Bismil. Now let's read the lesson. लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी. So Mary is here the author Ram Prasad Bismil. So he was very much interested and had a desire to join लखनऊ कांग्रेस. दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे. So father and grandmother kept on opposing. So विरोध ना अपोज பண்ணிட்டே தான் இருந்தாங்க. They were not liking him to join लखनऊ कांग्रेस. किंतु माता जी ने मुझे कर्ज दे ही दिया. But mother has given the permission. कर्ज दे ही दिया means he has given the money for all the expenses. Since mother is supporting him to when he joined लखनऊ कांग्रेस. उसी समय at the same time शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था. So in शाहजहांपुर सेवा समिति was started. आरंभना स्टार्ट आச்சு அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता रहा. So with lot of excitement, with a lot of enthusiasm, I used to support सेवा समिति और used to help. सहयोग ना support and help he was used to do with lot of excitement. पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे. फादर एंड ग्रैंडमदर डिडंट लाइक सच एक्टिविटीज़ ऑफ डूइंग द सर्विस और जॉइनिंग लखनऊ कांग्रेस. किंतु बट माता जी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी. बट मदर हैज़ नेवर
stopped me. Mother obstacle create பண்ணல. அவரோட enthusiasmல mother எப்பவுமே obstacle நிக்கல. So mother never allowed my enthusiasm to be dampened. Listen ஆகிறதுக்கு அவங்க எதுவுமே சொல்லல. She was supporting completely. जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था. So because of which often she has to bear the rebuke and the punishment from the father. Dand sahan means to bear the punishment. Dant fatkarna scoldings. So this is scoldings she has to get from the father, and she has to also get the punishment from father. वास्तव में मेरी माताजी देवी है. So in reality, if you see, my mother is like a goddess for me. In fact, my mother is a goddess. मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है. Whatever life and the courage which I possess today is the result of the blessings of my mother and also his guru சோம்தேவ். ஸோ ஜீவன்னா அவர் கிடைச்ச வாழ்க்கையும் லைஃபு சரி, இல்லை அதில் இருக்க கரேஜ் அவங்க அம்மானாலேயும் அவரோட குருனால தான் கிடச்சிது. ஸோ தட் வாஸ் த பிளெஸ்ஸிங். கிருப்பாவுன்னா அவங்க பிளெஸ்ஸிங்கோட எண்ட் ரிசல்ட் தான் his life and the courage which he possess. दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते हैं. My father and grandmother always used to request me to go for marriage. विभावना मैरिज. अनुरोध करते मीन्स दे यूज टू रिक्वेस्ट. किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा. But mother always used to say that it would be appropriate to get married only after completing education. So education முடிச்ச பிறகு தான் கல்யாணம் பண்ணணும், அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும், அப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்கும்னு அம்மா எப்போவுமே சொல்லுவாங்க. विवाहना मैरिज उचित न अप्रोप्रिएट. माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा. सो प्रोत्साहन इज द मोटिवेशन, सद्व्यवहार इज द गुड बिहेवियर, दृढ़ता इज डिटर्मिनेशन, आपत्ति इज द क्राइसिस टाइम, संकट इज द डिफिकल्ट टाइम, संकल्प इज द प्रॉमिस, त्यागा इज सैक्रिफाइस और गिविंग अप. So here he says that mother's encouragement, அம்மாவோட encouragement, அவங்களோட good behavior only has created determination in his life. அவர் ரொம்ப டிட்டர்மைண்டாக இருக்கிற காரணம் வந்து அவங்க அம்மாவோட என்கரேஜ்மெண்ட்டும் குட் பிஹேவியர் தான். என்ன டிட்டர்மினேஷன்? தட் எனி கிரைசிஸ் டைமில், எனி ப்ராப்ளமேட்டிக் டைமில் அவர் வந்து அவரோட ப்ராமிஸை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. So mother's encouragement, good behavior created such determination in my life that I should not give up my promise even in the time of difficulties or crisis. एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले. Once my father told challenging a claim against someone, the civil case has been filed. So दीवानी मुकदमे ना civil case, दावा ना claim. ஸோ கிளைம் பண்ணி ஒரு கேஸ் போட்டுட்டார் ஒருத்தர் மேலே. அண்ட் வக்கீல்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டாரு, எந்த வேலை இருந்தாலும் பையன்கிட்ட சொல்லிக்கோங்க. ஸோ कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं. Some work has come for this case. वकील has called me, the lawyer has called me and told me to sign my father's power of attorney. ஸோ ஃபாதரோட वकालतनामे पावर ऑफ अटॉर्नी साइन பண்ணிடு அப்படின்னு சொன்னாரு. मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म विरोध होगा, दिस इज अगेंस्ट द रिलीजन. इस प्रकार की पाप मैं कदापि नहीं कर सकता. सो आई कैन नेवर कमिट सच ए सिन लाइक दैट ही हैज टोल्ड टू द लॉयर. वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा. सो वकील हैज मेड हिम टू अंडरस्टैंड. द लॉयर हैज ट्राइड टू कन्विंस मी अ लॉट दैट द केस वुड गेट डिसमिस इफ आई एम नॉट साइनिंग. காரிச் हो जाएगा ना, டிஸ்மிஸ் ஆகிடும், கேஸ் இப்போ டிஸ்மிஸ் ஆகிடும் நீ சைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு. ஆனால் நான் அகேன்ஸ்ட் த ரிலீஜன் போக மாட்டேன், நான் சைன் பண்ண மாட்டேன் எது ஆனாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ. ஸோ ஈவன் த லாயர் said the case would get dismissed, there was no effect on me. எனக்கு எந்த எஃபெக்டும் ஆகலை because he wants to be always truthful. நான் मैंने हस्ताक्षर किए, ஸோ எந்த எஃபெக்டும் வரல. I didn't sign also. अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था. सो इन माई लाइफ आई ऑलवेज प्रैक्टिस ट्रूथ. सो सत्य ना ट्रूथ, आचरण ना प्रैक्टिस.
चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता. So whatever may happen, I'll always speak the truth. There was a civil case which was filed by his father to claim something from someone, and he has told the lawyer to get whatever work has to be done from his son. Who is son here? Bismil. So when lawyer has called him to do the sign in power of attorney, father's power of attorney, he said he will not do because it's against the religion, and he can never commit such sin. So the lawyer has convinced him that if he is not doing that, the case would get dismissed. But it doesn't had any effect on Bismil, and he didn't sign at all because he has always practiced truth in his life. So no matter what happened, always Bismil had spoke the truth. So he is telling about his characteristics here in this paragraph. 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी. At the age of 11, so when her mother was at the age of 11, उम्र ना age. So when she was at 11 years old, she got married and came to शाहजहांपुर. उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी. So at that time he was completely uneducated village girl. நித்தாந்த் ना completely அशिक्षித் ना uneducated படித்தவங்களே கிடையாது. ஸோ கிராமின்னா வில்லேஜ். ஸோ அவங்க ஒரு completely uneducated village girl இருந்தாங்க. शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया. सो a few days after her mother came to शाहजहांपुर, his grandmother has called her younger sister. So younger grandmother கூப்பிட்டுட்டாங்க. उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी. So she has taught his mother how to do the housework. So once she get married and comes to the new house, she has to learn all those things. So அந்த learning எல்லாம் யார் கொடுத்தாங்க? இவரோட பாட்டியோட सिस्टर எங்க सिस्टर கொடுத்தாங்க. थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया. So within a few days, mother has understood the household chores. ஸோ காம்காஜ்னா வீட்டு வேலையில் இருக்கிறது எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஷி ஹஸ் அண்டர்ஸ்டூட். समझ लिया मीन्स शी हैज़ अंडरस्टूड. और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी एंड शी हैज स्टार्टेड टू प्रिपेयर फूड. ஸோ கரெக்டான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபுட் ஷி ஸ்டார்டட் டு டூ. பிரபந்தனா அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வீட்டுக்கு எல்லாருக்கும் என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஷி ஸ்டார்டட் டு ப்ரிப்பேர் द फूड फॉर द फैमिलीज नीड. मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया. सो आफ्टर राम प्रसाद बिस्मिल वॉज बॉर्न, आफ्टर 5 or 7 years of my birth, she started reading हिंदी. அப்போ தான் हिंदी படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆரம்பனா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था. ஸோ படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம், the interest she had to learn the language, she herself has developed that. ஸோ அவங்களே தான் அதை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டாங்க. she herself had developed a liking for reading. मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती. एंड द कॉलोनी அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இருப்பாங்க இல்லையா, த லேடிஸ் ஹூ ஆர் எஜுகேட்டட். ஸோ மதர் யூஸ் டு லேர்ன் த லெட்டர்ஸ் ஃப்ரம் தேம் ஒன்லி. ஸோ மதர் யூஸ் டு லேர்ன் த ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஃப்ரம் த எஜுகேட்டட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த நெய்பர்ஹுட் ஹூ யூஸ் டு விசிட் த ஹவுஸ். அவங்க வீட்டுக்கு யாரெல்லாம் வருவாங்களோ படித்தவங்க அவங்க கிட்ட இருந்து லெட்டர்ஸை கற்றுக்கிட்டாங்க. इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसे पढ़ना लिखना करती. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द हाउस होल्ड चोर्स, वॉट एवर टाइम वॉज लेफ्ट, शी यूज टू स्पेंड दोस टाइम इन रीडिंग एंड राइटिंग. परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी. सो विद एज अ रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क शी स्टार्टेड स्टडिंग देवनागरी बुक्स विद इन फ्यू डेज. सो देवनागरी इज द स्क्रिप्ट where we can read Hindi, Marathi, Sanskrit. Okay, so on the Devanagari books படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. she has learned the language. अध्ययन reading. मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा की दिया करती थी. राम प्रसाद बिस्मिल younger sisters will be there, right? அவங்களுக்கெல்லாம் யார் படிப்பு சொல்லி கொடுப்பா? அவங்க அம்மா தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. So mother only used to teach my sisters when they were young. जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता. सो व्हेन आई जॉइंड आर्य समाज, आई यूज टू हैव लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन विथ माई मदर. वार्तालाप इज कॉन्वर्सेशन. ஸோ நிறைய கான்வர்சேஷன் நான் அம்மா கூட பண்ணுவேன் நான் आर्य समाज ज्वाइन பண்ண பிறகு. उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए. सो व्हेन शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 11, कंपेयर टू दैट टाइम हर व्यूज हैव बिकम मोर लिबरल नाउ. उदार ரொம்ப ஜெனரஸாக ஆகிடுச்சு அவங்களோட தாட்ஸ். So that time she was completely uneducated village girl, right? Now she has developed herself. Her thoughts have become little bit liberal, somewhat liberal आइडिया thoughts. So she is able to match to the generation. उदाहरण liberal और
generous. यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता. So if I have not got such mother, then I also would have lived my life by getting caught in the world like a very ordinary people. So in the world எல்லாரும் எப்படி மாட்டிட்டு முடிக்கிறோம், ஆர்டினரி லைஃப்பை லீட் பண்ணிட்டு மெக்கானிக்கலாக போயிட்டுருக்கலாம். அந்த மாதிரி நானும் என்னோட லைஃப்பை லீட் பண்ணியிருப்பேன் இந்த மாதிரி அம்மா கிடைக்காம இருந்தாங்கன்னா. So he is telling because of his mother he has been extraordinary. If I had not got such mother, எனக்கு அந்த மாதிரி அம்மா கிடைக்காம இருந்தாங்கன்னா I would also live ordinary life. டே டு டே ஒர்க்ஸ் தான் பண்ணிவிட்டு ஆர்டினரி பீப்புள் எப்படி லீவ் பண்ணுறாங்களோ அப்படி தான் லீவ் பண்ணியிருப்பேன். இந்த அம்மா கிடச்சனால தான் ஐம் திங்கிங் எக்ஸ்ட்ராடனரி அது மாதிரி சொல்கிறார். சன்சார் சக்னா வேர்ல்டோட சர்க்கிளில் நானும் மாட்டிட்டு என்னோடய லைஃப்பை நான் ஓட்டியிருப்பேன். நிர்வாணா ஐ வுட் ஹவ் டன் மை ஆர்டினரி ரொட்டீனை நான் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பேன். शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की. सो नॉट जस्ट ओनली इन द एजुकेशन तवरे शिक्षादिना education etc. Okay, apart from education, mother has helped in my revolutionary life. So the revolutionary thought which he had is all because of such mother, right? So mother has always helped not only in education but also in my revolutionary life. என்னோட கிராந்திகாரி ஜீவன்லையும் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க, எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்க. சாய்தா கி மீன்ஸ் ஷி ஹாஸ் பீன் சப்போர்ட்டிவ் இன் ரெவல்யூஷனரி லைஃப் ஆல்சோ. जैसे मेजनी की उनकी माता ने की थी. So in the same way as Mazini's mother has helped him, மசினியோட அம்மா எப்படி அவங்க மசினிக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி என்னோட அம்மா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க என்னோட ரெவல்யூஷனரி லைஃப்பில். माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी भी प्राण हानि ना हो. So the order which was given by mother was you should never kill anyone. யாரையும் சாகடிக்கக்கூடாது, யாருக்கும் லைஃப் லாஸ் ஆகக்கூடாது உன்னோட एक्शनல உன்னோட தாட்ஸ் மூலமாக. उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना. So even if it's your enemy you should not give death penalty. This was her order. उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी. So I was forced to break my vow couple of times to fulfill this order. So யாரையும் சாகடிக்கக்கூடாது, யாருக்கும் லைஃப் லாஸ் கொண்டு வரக்கூடாது, ஈவன் டு தி எனிமி. அந்த ஆர்டர் நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஹவ் ஃபோர்ஸ் டு பிரேக் மை ஓஸ். என்னோட பிரின்சிபல்ஸை நான் பிரேக் பண்ணியிருக்கேன், என்னோட ப்ராமிஸை நான் பிரேக் பண்ணியிருக்கேன். பிரத்திகியான ப்ராமிஸ், மஜ்பூரனா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி 1 or 2 times forcefully he has broke his own vow. जन्मात्री जननी. सो हियर मदर हु गेव बर्थ टू मी. इस जीवन में तो तुम्हारा तृण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला. सो आई डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीपे யுவர் டெப்த். உன்னோட கடனை நான் கொடுக்க முடியல. த்ரின்னா லோன், உங்ககிட்டேருந்து வாங்கின கடனை என்னால் இந்த லைஃப்பில் கொடுக்க முடியல பிகாஸ் ஹீ டைட் அட் ஏஜ் ஆஃப் 30 itself, right? So I didn't get an opportunity to return back to you. इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता. So not just in this life, even if I try my whole life और எல்லா ஜென்மத்திலும் நான் ட்ரை பண்ணா கூட I will not be able to return back the depth. So forget about this life. Even if I try my whole life, the 7 ஜென்மாஸ் இருக்குல்ல, அந்த எல்லா ஜென்மமும் நான் ட்ரை பண்ணா கூட for many lives, I will not be able to repay you. என்னால் உன் கடனை திருப்பி கொடுக்கவே முடியல because that much his mother has given him. जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया, तुच्छ is insignificant, tiny. The lot of love and determination in which you have taken care of my life, you have சேஞ்ச் ரீஃபார்ம்டு மை லைஃப். சுதார் கேனா என்னோடய லைஃப்பை நீங்கள் தான் ரீஃபார்ம் பண்ணிங்க. உங்களை லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனால், உங்களை டிட்டர்மினேஷனால் என்னோடய இன்சிக்னிஃபிகண்ட் லைஃப்க்கு நீங்கள் தான் ரீஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்தீங்க. அவர்ணனிய திஸ் இஸ் தட் இஸ் indescribable. அதை என்னால் டிஸ்கிரைபே பண்ண முடியாது. ஸோ such a love and affection he was having towards his mother, right? Such respect he has that he will not be able to repay all those things. मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया. So I am able to remember every incident of my life, the way you have reformed me by preaching your divine words. எவ்வளோ அழகாக இந்த டிவைன் வேர்ட்ஸில் எனக்கு ப்ரீச் பண்ணுவீங்க, எனக்கு புரிய வைப்பீங்க டு ரீஃபார்ம் மை லைஃப். ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்சிடெண்ட் ஐ எம் ஏபிள் டு ரிமெம்பர்
I can recollect it. பிரத்யேக கட்டனா each and every incident I am able to remember. ஸ்மரன்னா என்னால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது. நீங்கள் எப்படிலாம் எனக்கு வந்து அந்த டிவைன் வேர்ட்ஸில் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க, ப்ரீச் பண்ணுவீங்க, என் லைஃப்பை எப்படி ரீஃபார்ம் பண்ணீங்க. तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका. Sanlagan is attachment. Because of your kindness only I was able to attach myself in the service. Desh Sevana, to do some service for the country. Others' kindness. Because of your kindness I could join the service of the nation. I am able to devote myself to do the service to the nation. Desh Sevana, Deshikana Sevai. धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दिया. So even in religious life, because of your encouragement only has helped me. So he's telling only because of your kindness I could join the service of the nation. Your encouragement helped me in religious life. So religious life கரெக்டாக வாழ்கிறதுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷன் என்கரேஜ்மெண்ட்டும் உங்கள் கிட்டேருந்து தான் கிடச்சிது. जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है. So whatever learning, whatever education I have received, that credit also goes to you. கிரகன்னா உள்வாங்கி இருக்கிறது. So whatever learning he has got, he has taken, all the credit, Shrayna, the credit goes to you only. Like that he is appreciating his mother. So जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है. So here he is appreciating his motherland and also his mother. मनोहर रूपना इவ்வளோ அழகான ஒரு charming வேல நீங்கள் எனக்கு எவ்வளோ அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. how much of advice you have given in the charming way. whenever I am thinking about it, அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தும் போது உங்களோட அழகான ஆஸ்பிஷியஸான ஃபேஸ், அந்த மூர்த்தி, அந்த ஐடல் வந்து எனக்கு முன்னாடி வந்துடுது. ஸோ ரிமெம்பரிங் த சார்மிங் வே இன் விச் யூ யூஸ் டு ப்ரீச் மீ, யூ யூஸ் டு அட்வைஸ் மீ, ரிமெம்பர் யூர் ஆஸ்பிஷியஸ் இமேஜ். அண்ட் வந்தோடனே என்ன பண்ணுறாங்க, மஸ்தக் சுக்கு ஜாத்தேன்னா அவரோட ஹெட் வந்து ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக போ ஆகுறதுல. ஸோ ஆஸ்பிஷியஸ் இமேஜ் வந்த உடனே ஐ எம் ஏபிள் டு போ மை ஹெட். ஸோ அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது டுவர்ड्स हिज मदरलैंड एंड ऑल्सो टू द मदर. तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया. ஈவன் இஃப் யூ ஹேட் டு ரீபெரமெண்ட் மீ, தாடுனானா ரீபெரமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட ஹவு ஷி யூஸ் டு டூ இன் ஏ வெரி அஃபெக்ஷன், லாட் ஆஃப் அஃபெக்ஷனோட ஷி வில் மேக் him to understand situation. मैंने दृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा. So whenever I have replied you in a very harsh way, very impudent when I have replied, you have said me loving words தான். ஸோ அப்போ கூட நீங்கள் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆசையாக லவ்வபுளாக தான் நீங்கள் பதில் சொல்வீங்க. உனக்கு என்ன விருப்பமோ அது செய்யி, ஆனால் இது கரெக்டாக தோணலை. ஸோ யூ ஆர் செட் இன் லவ்விங் வேர்ட்ஸ் தட் வாட் எவர் யூ லைக் யூ டூ இட், பட் திஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட் டு டூ. இது கரெக்ட் இல்லை, இந்த ரிசல்ட் வில் நாட் பி குட், இந்த என் ரிசல்ட் வந்து அழகாக இருக்காது, நல்லா இருக்காது. ஸோ பரிணாம்னா என் ரிசல்ட். ஸோ ஈவன் த ஆத்தர் யூஸ் டு ரிப்ளை ஹார்ஷ்லி டு his mother. His mother always used to make him understand with lot of love and affection. And even if the author is rude enough in giving the reply, mother will be giving the reply very lovingly and do whatever you want to do. But if you are doing this, the end result will not be good. ஸோ இதோட end result நல்லா இருக்காது, பார்த்துக்கோ அப்படின்னு லவ்விங்காக தான் அவங்க அம்மா புரிய வச்சுருக்காங்க. जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हें मेरी सदैव सहायक रही. So he is calling her mother जीवन दात्री, who is giving a life giver. You have not just given the life to this body and not only has taken care of it, but also आत्मिक ना spiritual, धार्मिक is religious, सामाजिक उन्नति is social progress. So here the author says that the life giver, you are not only nurtured this body, it's not just by giving the birth or by feeding me, but you have always helped me in my spiritual, religious and social progress. So என்னோட social வளர்ச்சியில், என்னோட religious வளர்ச்சியில், என்னோட spiritual வளர்ச்சியில் நீங்கள் கை கொடுத்துருக்கீங்க. not just you have given the birth and taken care of me and given me food. என்ன வெறும் சாப்பிட்டு பெருசாக்குறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இதில் நீங்கள் என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கீங்க. to become very spiritual, to become very religious and progress socially.
जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसे ही माता दे. So for every birth the God has to give me such mother only. Paramatma is God. Janma Janmantar means each and every birth. ஒரு birthலையும் God வந்து எனக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு அம்மா தான் கொடுக்கணும். महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया. So even when there was a greatest crisis and the greatest difficulties have come, you have not let me to get impatient. अधीर impatient आगे வைக்கல நீங்க என்ன. सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही. सदैव ना always with your lovely voice. प्रेम भरी वाणी ना very loving voice la you have always consoled me. सांत्वना मीन्स कंसोल பண்ணிருக்கீங்க. तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया. So under the shadow of your kindness. ஸோ சாயானா ஷேடோ. ஸோ என்னோட ஷேடோ தயா கி சாயா, உங்களோட ஷேடோ ஆஃப் கைண்ட்னஸில் நெவர் எவர் ஐ ஹாவ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த பெயின் இன் மை என்டையர் லைஃப். அவரோட 30 years ஆஃப் லைஃப்பில் எப்போவுமே எனக்கு கஷ்டம் வந்ததில்லை. பிகாஸ் ஹிஸ் மதர் வாஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அண்டர் த ஷேடோ ஆஃப் த மதர்ஸ் கைண்ட்னஸ் he has never experienced any difficulties. इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं. I do not desire for any pleasure or wealth in this world. So भोग विलास ना luxurious, ऐश्वर्य ना money. So எந்த ப்ளஷருக்கானவும் இல்லை ஒரு வெல்த்துக்கான ஆசை இல்லை. केवल एक इच्छा, just one desire is there. वह ये कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता. The one desire I always had is I could make my life successful by serving your feet with devotion. So he wants to do service to his mother, the service to his motherland. That is his desire. So Shraddha Purvak na rombave devotional, devoting all the time and energy unconditionally in the feet of his mother, then only his life will become successful. So he has always had a desire that to make his life successful, he always want to serve his mother's feet with lot of devotion at least once. किंतु ये इच्छा पूर्ण होती ही नहीं दिखाई देती. But I am not able to see this. I could not see my life successful by serving your feet. But this desire does not seem to be fulfilled. இது நடக்கும்னு எனக்கு தோணவே இல்லை. और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी and you will be able to hear the sad news of my death. தெரியும்ல அவர் சாக போகிறாருன்னு தெரியும், எப்படியும் சாகடிச்சிடுவாங்கன்னு தெரியும். எப்போயுமே நான் உங்களுக்கு சர்வ் பண்ண முடியாது. இந்த ஆசை மட்டும் எனக்கு எப்போவுமே நடக்கும்ன்ற மாதிரி எனக்கு தெரியவே இல்லை. He feels and writes that he is not able to serve his mother. But this desire does not seem to be fulfilled and you will be told the sad news of my death. என்னோட சாவோட நியூஸ் தான் உங்களுக்கு வருமே தவிர உங்களுக்கு நான் சர்வ் பண்ணுவேன்றது எனக்கு தெரியல. माँ, मुझे विश्वास है कि तुम ये समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित ना की. अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा. So he is telling mother, I am sure that you will be patient, understanding that your son has sacrificed his life in the service of mothers of mother or mother India, and he did not disgrace your home. He remained steadfast on his promise. Vishwasna trust. So I believe நீங்கள் இதை புரிஞ்சு தைரியமாக இருப்பீங்க, பேஷண்ட்டாக இருப்பீங்க. கி உங்கள் பையன் மதர்ஸ்க்கெல்லாம் மதராக இருக்கிற பாரத் மாதா இந்தியாக்காக அவரோட லைஃப்பை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டாரு. பலி தேவினா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற தேவிக்கு கொடுத்துட்டார், கிஃப்டாக கொடுத்துட்டார் அவரோட லைஃப்பை. பேண்ட் கர் கேமஸ் ஹி ஹஸ் கிஃப்டட் இஸ் லைஃப் டு த பலி தேவி. சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற தேவி கிட்ட கொடுத்துட்டாரு, கடவுள்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு. सर्विंग द मदरलैंड योर सन हैज सैक्रिफाइस द लाइफ. और उसने तुम्हारी கோக்னா உங்களை கலங்கித் பண்ணலை, உங்களை டிஸ்கிரேஸ் பண்ணலை, உங்களுக்கு கெட்ட பேர் எதுவும் உண்டாக்கலை. உங்கள் வயிற்றுலேருந்து பிறந்ததுனால நான் உங்களுக்கு எந்த கெட்ட பேரும் கொடுக்கல. என்னோடய லைஃப்பை இந்த கண்ட்ரிக்காக தான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும்போதும் நான் என்னோட எல்லா ப்ராமிஸ்லேயும் நான் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருந்தேன். நான் எந்த இதுலையும் தளரலை. I was so determined for my promises. Whatever oath I have taken, I was determined to that and I sacrificed my life for the country. ஸோ நீங்கள் இதை கேட்கும்போது துக்கமாக ஆக மாட்டீங்க. எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. யூ வில் ஹாவ் த பேஷன்ஸ் தட்
and you'll understand that your son has sacrificed his life in the service of the motherland. Motherland is the mothers of mother. எல்லா அம்மாங்களுக்கும் அம்மாவாக இருக்கிற மதர்லேண்டுக்காக தான் நான் வந்து இந்த உயிரை என்னோடய லைஃப்பை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறேன். உங்களோட ஊம்பை எந்த விதத்துலையும் டிஸ்கிரேஸ் பண்ணலை, உங்களை எந்த விதத்துலையும் அசிங்கம் படுத்தலை. நான் என்னோடய ப்ராமிசஸ்க்கு ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருந்தேன், எங்கேயுமே நான் தளரலை. So he didn't give up his promise even during the difficult situations. जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा. गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षास्त्र अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी. When the history of independent India will be written, so ஸ்வதீன பாரத்னா ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கிற இந்தியாவோட கதை எழுதும்போது, ஹிஸ்ட்ரி எழுதும்போது ஏதாச்சும் ஒரு பேஜில் புருஷ்டனா பேஜில் ரொம்ப பிரைட்டாக உங்களோட பேர் இருக்கும். குரு கோவிந்த் சிங்கோட ஒய்ஃப், தர்மபத்னினா ஒய்ஃப் வந்து எப்போ அவங்க சன்னோட டெத்தோட நியூஸ் கேட்டாங்களோ, அவங்களோட குழந்தைங்களோட டெத் நியூஸ் கேட்ட பிறகு சந்தோஷமாக தான் ஆனாங்க. ஷி வாஸ் வெரி ஹாப்பி அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஸ்வீட்ஸ் இன் த நேம் ஆஃப் குரு ஆன் த சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் சன் ஃபார் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ரிலீஜன். ஸோ அந்த ரிலீஜனை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் நம்ம பசங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்வீட்டு தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. தர்ம ரக்ஷா தான் ரிலீஜனை காப்பாற்றுறதுக்காக. ஜன்மாத்ரி, ஸோ மதரை தான் ஜன்மாத்ரின்றாங்க. वरदो की अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं. So you give me the blessing, mother, you give me a boon that the last moment la kuda my heart may not get disturbed. I should not feel any worriness in any way. After paying obeisance to your feet, I may give up my body while remembering God. So God நினச்சிக்கிட்டே, பரமாத்மா காடை நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இந்த பாடியை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். ஸோ என்னோடய கடைசி டைம் வரைக்கும் நான் என்னோடய டிட்டர்மினேஷன் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிருக்கணும். நான் எந்த விதத்துலையும் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது, விச்சலித்துனா டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. உங்களோட காலை தொட்டி வணங்கி கடவுளை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இந்த பாடியை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். லைக் தட் he is asking the boon to his mother. அவருக்கு தெரியும் இல்லையா, சென்டென்ஸ் ஆஃப் டெத் ஹேங்கிங் இஸ் given to him. ஸோ அது நடக்கும்போது எந்த கவலையும் இருக்கக்கூடாது, கடவுளை நினச்சிட்டு நான் இந்த பாடியிலேருந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ ராம் பிரசாத் பிஸ்மில். ஸோ once this book was published, it has created a revolution all around and people started to go against British. So though he has died, his writings was so powerful and it did what he wanted to. That's why we are in the independent India today. So hope you understood the lesson. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section. I surely reply back. Thank you, students.